వెల్కమ్ టు మారుతి క్లాసెస్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్లో మాడ్యూల్ డిలో ట్యాక్సేషన్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ గురించి చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. Income tax is based on the ability to pay principal. The principle is an economic term that states that those who earn higher income should pay more taxes. This method of determining the taxes based on the ability to pay taxes is a way to redistribute the wealth of a nation to keep the track of financial transaction and payment status of persons and entities. IT department has introduced the system of permanent account number PAN, a 10-digit alphanumeric number issued by the income tax department. It is unique to an individual or entity and it is valid across the country. Permanent account number, once allotted to an individual or entity, is unaffected by change of name, address within or across states, India or other factors. IT department has also made it mandatory to link PAN to the Aadhaar number to weed out fraudulent PAN cards. ఎవరైతే ఇన్కమ్ ఎక్కువగా ఎర్న్ చేస్తారో వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ పే చేయాలి. ఈ ట్యాక్సెస్ని వెల్త్ రూపంలో వచ్చిన దాన్ని రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు నేషన్కి. ఈ ట్యాక్స్ పేమెంట్స్ అన్నింటినీ, పర్సన్స్ యొక్క, ఎంటిటీస్ యొక్క ట్యాక్స్ పేమెంట్స్ అన్నింటినీ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సిస్టమ్ ప్యాన్. ఈ ప్యాన్లో ఈ ట్యాక్స్ పేమెంట్ స్టేటస్, పర్సన్, ఎంటిటీస్ యొక్క రికార్డ్ ఉంటుంది. ప్యాన్ అనేది 10 నంబర్ల ఆల్ఫా న్యూమరిక్ నంబర్ ఇష్యూడ్ బై ద ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ దీన్ని ఇష్యూ చేస్తుంది. ఇట్ ఈజ్ యూనిక్ టు అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఎంటిటీ వ్యాలిడ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. కంట్రీ మొత్తానికి ఇది యూనిక్గా ఉంటుంది. ఒకసారి అలాట్ చేస్తే ఇది పాన్ నెంబర్ అనేది కంటిన్యూగా ఉంటుంది. నేమ్ చేంజ్ చేసినా, అడ్రస్ చేంజ్ చేసినా, ఏం చేంజ్ చేసినా. ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ మ్యాండేటరీ చేసింది ఆధార్ అండ్ పాన్ లింక్. ఎందుకంటే ఫ్రాడ్లెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ని తొలగించడానికి. నెక్స్ట్, ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఎర్న్స్ ఆర్ గెట్స్ అన్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. NRIs are also subject to income tax on their income earned in India. The levy of income tax in India is governed by the Income Tax Act 1961 and Income Tax Rules 1962. The Income Tax Act 1961 provides levies, administration, collection and recovery of income tax. The finance budget presented every year in the month of February brings various amendments in the income tax. 1961. Such amendments, if approved, become part of the Income Tax Act. This act contains detailed provisions on important topics like computation of income, exemption and deduction, available tax slabs, calculation of tax liability, format of return forms applicable to different assessees. Overview of income tax గురించి చెప్తాను ఇప్పుడు. Every person who earns or gets an income in India is subject to income tax. ఇండియాలో సంపాదించే వాళ్ళు, నాన్ రెసిడెంట్స్ ఇండియన్స్ ఇండియాలో సంపాదిస్తుంటే ఈ యాక్ట్ కిందకి వస్తారు. ద లెవీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గవర్న్ బై ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లెవీ అనేది వసూళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ రూల్స్ ప్రకారం వసూలు చేస్తారు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ లెవీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్, కలెక్షన్, రికవరీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ద ఫైనాన్స్ బడ్జెట్ ప్రతి సంవత్సరము
ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. దీనిలో అమెండ్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే చేస్తారు. దాన్ని పార్లమెంటు తర్వాత ప్రెసిడెంట్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఇది యాక్ట్గా మారుతుంది. ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ అట్ సోర్స్. As per the Income Tax Act, any company or person making a payment is required to deduct tax at source at the rate prescribed by the Income Tax Department if the payment exceeds certain threshold limit. The provisions of TDS apply to several payments like salary, interest, commission, brokerage, dividend payments, professional fees, royalty, etc. The person or the company that deduct the TDS before making payment is called a deductor, and the company person receiving the payment is called the deductee. The deductor's responsibility to deduct TDS before making the payment and deposit the same with the government. Each deductor is required to obtain a tax deduction account number. TDS is required to be deductive irrespective of the mode of payment of cash, check or credit, and is linked to the TAN of the deductor and PAN of the deductee. There are separate rules for individuals for deducting TDS when they make rent payments or pay fees to professionals like lawyers and doctors. TDS is a kind of advance tax paid by the deductee. The onus of the depositing the TDS on times lies with the deductor. For the deductees, the deducted TDS is claimed as tax paid, and the refund claimed if the tax liability is less than TDS. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారము కంపెనీ పర్సన్ పేమెంట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు డిడక్ట్ ట్యాక్స్ సోర్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఒక కంపెనీ పర్సన్కి శాలరీ పే చేస్తుంటే ఆ పర్సన్ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ని డిడక్ట్ చేస్తుంది. వీళ్ళు డిడక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి డిడక్టర్ అంటారు. ఎవరైతే పేమెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు డిడక్టీ. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ శాలరీ పే చేస్తుంది, కంపెనీ టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి డిడక్టర్. అదే పర్సన్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి డిడక్టీ. డిడక్టర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చి ట్యాక్స్ని డిడక్ట్ చేయడం బిఫోర్ మేకింగ్ ద పేమెంట్. అంటే శాలరీ పేమెంట్ చేసే ముందుగానే ట్యాక్స్ అనేది కట్ చేస్తారు. అది డిడక్టర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. డిడక్టర్స్కి ట్యాన్ నంబర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ అట్ సోర్స్. టీడీఎస్కి టీసీఎస్కి డిఫరెన్స్ ఏమంటే టీడీఎస్ కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ అట్లా శాలరీస్ పే చేసేటప్పుడు జరుగుతుంది. టీసీఎస్ వచ్చి ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ అట్ సోర్స్ వచ్చి బయ్యరు సెల్లర్ మధ్య జరుగుతుంది. సెల్లర్ వచ్చి బయ్యర్కి సేల్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ కట్ చేస్తాడు. దీన్నే టీసీఎస్ అంటారు. టీసీఎస్ అండర్ జిఎస్టీ. Any dealer or trader selling goods online would get the payment from the online platform after deducting amount of tax 1% under IGST. ఆన్లైన్లో సెల్ చేసేవాళ్ళు 1% ఐజీఎస్టీ కింద కట్ చేసుకుంటారు. ద ట్యాక్స్ వుడ్ హ్యావ్ టు బి డిపాజిటెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ బై ద 10th ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ మంత్. డిడక్ట్ చేసింది నెక్స్ట్ మంత్లో 10th లోపల డిపాజిట్ చేయాల. అందరు వ్యాపారులు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు రిజిస్టర్డ్ అండర్ జిఎస్టీ కంపల్సరీ. ఓకే. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్. ఇండివిజువల్స్ ఉంటారు, హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, కంపెనీ ఉంటుంది, ఫర్మ్ ఆర్ ఎల్ఎల్పి ఉంటుంది, ఎన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ ఆర్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ వెదర్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ నాట్, లోకల్ అథారిటీ ఉంటారు, ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్స్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ హెడ్స్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్
salary and pension is covered under this head. Income from house property. This consists of mostly of rental income. The taxes levied by local authority in respect of the property are allowed to be deducted. The amount of any interest payable on borrowed capital is also to be deducted. హౌస్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి రెంటల్ ఇన్కమ్ వచ్చి ట్యాక్స్లోకి వస్తుంది. తర్వాత ఏమైనా లోకల్ బాడీస్కి అంటే మున్సిపాలిటీ ఇలాంటివి వాళ్ళకి ట్యాక్సెస్ పే చేస్తే దాన్ని కూడా డిడక్టెడ్ కింద చూపిస్తారు. అదే హౌసింగ్ లోన్స్ అలా చేసినా కూడా ఇంట్రెస్ట్ అనేది డిడక్ట్ కింద వస్తుంది. ప్రాఫిట్స్ గెయిన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. This is when you are self-employed, work as a freelancer or contractor, or you run a business. Life insurance agents, doctors, chartered accountants and lawyers who have their own practice, tuition teachers, architects, corporates, banks, insurance companies and financial leaders are taxed under this head. Income from capital gains. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ అంటే ఏదైనా అసెట్ని సేల్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఇన్కమ్ పైన ట్యాక్స్ ఉంటుంది. అవి ఏవేంటే షేర్స్, హౌస్ ప్రాపర్టీ అండ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వేర్ ఏ షేర్ హోల్డర్ రిసీవ్స్ ఎనీ మనీ ఆర్ అదర్ అసెట్స్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ ఆన్ ఇట్స్ లిక్విడేషన్ ఈ షెల్ బి చార్జబుల్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండర్ దిస్ హెడ్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ consist of income from saving bank account, fixed deposits, winning from competition. ఇవన్నీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ కింద వస్తాయి. ఇన్కమ్స్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ టోటల్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్స్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ టోటల్ ఇన్కమ్. ఇన్ కంప్యూటింగ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఎనీ ఇన్కమ్ ఫాలోయింగ్ విత్ ఇన్ ద ఎనీ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద ఐటీ యాక్ట్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. Some of these incomes: agriculture income, share of partner in the total income of the firm, the value of any travel concession, ఇవన్నీ టోటల్ ఇన్కమ్ ద కన్సిడర్ చేయరు. డిడక్షన్ టు బి మేడ్ ఇన్ కంప్యూటింగ్ టోటల్ ఇన్కమ్. ఇవి డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. న్యూ ట్యాక్స్ రిజైమ్. త్రూ ద ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2020 న్యూ సెక్షన్ 115 BAC has been inserted in the IT Act, where in an individual gets an option to choose between the existing tax rates and the new concessional rates, foregoing prescribed exemptions or deductions. Through an ordinance 2019, a new section 115 BAA has been inserted in the IT Act to give the benefit of a reduced corporate tax rate to domestic companies. Several amendments are made to the Income Tax Act. Through this ordinance, it states that domestic companies option have to pay the tax at rate of 22% from the financial year 2019-20 onwards if they adhere to certain conditions specified. అంటే 2019లో ఒక ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చినారు. ఆ సెక్షన్ గురించి ఇదంతా చెప్తుంది. Filing IT return. It is mandatory to file the income tax return for residents and NRIs whose gross total income allowing any deduction under section 80C/80U exceeds threshold exempt income for the assessment year. It is also mandatory if an income tax refund is to be claimed or lost under head of income to carry it forward. It is also mandatory in case of resident individual having an asset or financial interest in any entity located outside India. It is mandatory for a company or firm, respective whether it has income or loss during the financial year. If after furnishing the return a person finds any mistake, omission or any wrong statement, the return can be revised within prescribed limit. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ రెసిడెంట్స్ ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా చేయాలి. ఎన్ఆర్ఐస్ కానీ రెసిడెంట్స్ కానీ థ్రెషోల్డ్ ఒకటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం ఎంత థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఉంటుందో అవి ఎక్సీడ్ అయితే కంపల్సరీ ఐటీ రిటర్న్ చేసుకోవాలా. మనకి ఏదన్నా ట్యాక్స్ క్లెయిమ్ కానీ మనం ట్యాక్స్ పే చేయాల్సినా కానీ ఐటీ రిటర్న్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలా. అది కూడా విత్ ఇన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం లోపల.
Next, applicable form of income tax return. It is prescribed form in which the particular income earned by during a financial year on taxes on such income are provided to the IT department. If the tax already paid is more than that payable, a refund is claimed. Certain losses can also be carried forward to the next assessment year. Different forms of return income are prescribed for filing of returns depending on the status of the person and the nature of income. For the assessment year 2021-22, ITR 1 to 7 has been prescribed. Assessment to refund recovery. Assessment is the process of verifying by the IT department the details submitted by a person in the IT return. It involves assessing taxable income or loss, if any, finding out the tax payable by the assessee or refundable to the assessee. Next, deferred tax. The taxable income and accounting income may not be the same as the taxable income is calculated in accordance with the tax laws, while the accounting income is calculated by applying the accounting policy. The differences can be claimed into permanent differences and timing differences. Permanent differences originated in one period and don't reverse subsequently. For example, if the tax law doesn't allow an item of expenditure, the disallowed amount will result in permanent difference. Timing difference originated in one period and eligible for reversal in subsequent periods. The deferred tax is brought into accounts to make the clear picture of current tax and future tax. This deferred tax results into inclusion of either deferred tax assets or the deferred tax liability in the balance sheet. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి.